Good morning all of you. Last session we discussed about the consumer's equilibrium. Today's session students today we discuss about the demand analysis. So in this session we discuss about the what is the meaning of demand. So which are the determinants of demand, what is the function of demand and the law of demand. These concepts are discussed in the today's concept. So anyway, what is the meaning of demand? So we simply say that in general meaning demand means nothing but a desire or want. So ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ, ಬಯಕೆ, ಆಸೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಯು ನೋ ದ ಡಿಸೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಎ ಗೂಡ್. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿಯರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಕೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬರೀ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ, so desire to buy. So the demand is mainly depending upon three issues. The desire to buy, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is willingness to pay. Willingness. So willingness to pay. So ability to pay. So and willingness to pay and desire to pay. So the demand depending upon three issues or three concepts. So ಬಯಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಆಸೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಮನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ, ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್: ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎನಿವೆ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, demand refers to the quantity of goods so demand refers to the quantity of goods that a consumer purchases, that a consumer purchases So quantity of goods that a consumer purchases in a market. Consumer purchases in a market at a particular price, and time, particular time. So demand means, demand refers to, demand is the quantity of goods that a consumer purchases in a market at a particular price and particular time. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಗೋಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
The price is the very important factor. That's why price is also called the independent variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿವೆ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ the goods that a consumer purchase in a market in a particular price and particular time. So another one definition given by the S.C. Thomas, according to the economist S.C. Thomas, he said that the desire or want coupled with the willingness and ability to pay for what we want. The desire or want coupled with so that willingness and ability to pay for what we want. So ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಸೆಯೂ ಇರಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸೂ ಇರಬೇಕು, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಥಾಮಸ್, ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. So determinants of demand. So determinants of demand. So it is also very important concept, asking for 2 marks question, which are mentioned the determinants of demand. So which are the determinants of demand? First one is the price of a commodity. Price of a goods or commodity. So we know that price is a very important concept. The price of a good or commodity. So ಸರಕೊಂದರ ಬೆಲೆ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಈಗ 100 ರೂಪೀಸ್ 150 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸೊ 1/4 kg ಅರ್ಧ kg ತೊಗೋತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸು 10 to 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಈಗ 1 kg 2 kg ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. Second determinants, the prices of related goods or prices of other goods. So where other related goods means we have the 2 goods here. One is the complementary goods, another one is the substitute goods here. Here we have the 2 types of goods, so we know that. Complementary goods. So the prices of related goods are depending upon 2 goods. One is the complementary goods, another one is substitute goods. You know that complementary goods are those goods which are used at a time in a 2 goods. ಸೊ 2 ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅಗೇನ್ ಶೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ನೀಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. If you use one goods, we are also purchase the another one goods also.
ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. Another one is the substitute goods are those goods, one commodity's price increasing, the another commodity's demand is increasing. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ, ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗರಿ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ. ಈಗ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 80 ರೂಪಾಯಿ kg ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೇಸ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈವನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇಫ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ಸೊ ಜನರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲವರ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. Taste and preferences. Taste and preference of consumer. So taste and preferences of consumer. ಅನುಭೋಗಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಸೊ ನೋಡಿ ಸರ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ and preference also decide the demand. So we know that some people, some rich people, they are always use the branded goods. So in the price, when the price increasing or decreasing, they are only use the branded goods only. ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಸೊ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. So the number of consumers. So the number of consumers also one of the determinant factor of demand. So we know that the number of consumers means the number of peoples. So for example, in our India, we have the huge population in our India. So approximately nowadays more than 130 crore people we have in our India. That's why the consumers also very high in our India. That's why the demand also varying day by day. So depending upon the number of consumers. So anyway, these are the determinants of demand. So which are the determinants means price of a goods, prices of related goods, consumers income, taste and preferences of consumers, and the number of consumers. These are the determinant factors of demand. Next we go for the demand function. So next another one concept is demand function. Demand function. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕ. What is the demand function? Demand function means
there is the functional relationship between the price and the determinants of demand. So what is the relationship between the demand? It's determinants. The functional relationship. What is the relationship between the demand and its determinants? So it is also called it is equation. The demand equation is quantity demanded equals a function of P, PR and Y and T. It is the demand equation. You know that demand function means there is the functional relationship between the demand and price also. So or the functional relationship between the demand and the determinants of demand. So here we know that it is the demand. QD means quantity demanded. So F means a functional relationship. P means the price of a commodity. So PR means the price of related goods. Determinants. You know that these are determinants of demand. We know that P means the price. PR means the prices of related goods. Y means the income of the consumer. T means the taste and preferences of consumers. Now we discuss here. We know that here the price is very important concept here. That's why price is very important concept. That's why the demand equation so can be written as a simplified formula. Quantity demanded equals a function of P. And just P also. So you know that I already said that price is the important determinant. That's why the price is also called as an independent variable. Independent variable. The demand is quantity demand is called as a dependent variable. Dependent variable. So quantity demanded is called as a dependent variable. The price is called as a independent variable. We know that demand changes with the help of price changes. Price is a very important determinant factor. So price is a prime factor to change the demand. So ಬೆಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ. ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಯಿತು. ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿನೋ 1 ಕೆ ಜಿನೋ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜನ 4 ಕೆ ಜಿನೋ 5 ಕೆ ಜಿನೋ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಬೆಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ. So demand is mainly depending upon the price changes. Demand is mainly depending upon the price changes. That's why price is called as a independent variable. Demand is called as a dependent variable. Okay. So in next class we will discuss about the law of demand. Thank you.